ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద చైర్. కరెక్టేనా నరేష్? కరెక్ట్ కావచ్చు. కాదు, మనం కుర్చీలో కూర్చున్నాము. ఇన్ అంటే లో. లేకుంటే ఇట్లా కూడా ఐఎమ్ సిట్టింగ్ అబోవ్ ద చైర్, చైర్ పైన అని కూడా అంటాం కదా, చైర్ పైన కూర్చున్నాం. అదే ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద చైర్, కుర్చీలో కూర్చున్నాం అని అంటాం కదా. నేనైతే సిట్టింగ్ అబోవ్ చైర్ అనుకుంటాను. లేకుంటే ఇట్లా కూడా అపాన్ చైర్ పైన అన్నారు కదా. ఇంట్లో కుర్చీలో కూర్చుంటాం అంటాం కదా. సార్ వస్తుంది. Oh, acha, you have written a sentence on it. Okay, how are you? Fine, sir. Please sit down. Thank you, sir. I am sitting in the chair. Very good. So, నేను కుర్చీలో కూర్చున్నాను. అవును సార్. Very good. So, you have brought me to the topic also. So, today I would like to discuss prepositions for you. Prepositions. What do you mean by preposition? Preposition అంటే ఏంటి? So, preposition is something like this. It is a word which connects one part of the sentence with the other part of the sentence. Sentence లో, వాక్యంలో ఒక భాగాన్ని ఇంకో భాగంతో అది కనెక్ట్ చేస్తుంది. మీరు సిట్టింగ్ ఇన్ చైర్ అని ఎందుకు అన్నారు? కుర్చీలో కూర్చున్నాం. అచ్చా, వెరీ గుడ్. వస్తూ ఉంటే ఇంకోటి కూడా ఏదో అన్నారు, ఏమిటో ఎబ్బవో ఏదో కూడా అన్నారు. అంటే ఏమన్నారు దాంతో? పైన కూర్చున్నాం. అచ్చా, వెరీ గుడ్. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ డోంట్ యూస్ ఐదర్ ఇన్ ఆర్ అబౌవ్ ఫర్ దిస్ సెంటెన్స్. ఈ సెంటెన్స్కి ఇన్ కానీ అబౌవ్ కానీ వాడడం. ఏం వాడతాం? సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్ అని వాడతాం. రైట్? ఒక్కొక్క భాషకి ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటాయి ఈ ప్రపోజిషన్స్ అన్నవి. మనం ఒక్కొక్క భాషలో వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రపోజిషన్ని వాడతాం. రైట్? ఇప్పుడు ప్రపోజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అవన్నీ కూడాను చూసుకుందాం. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది థింగ్స్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇన్. In is used for names of countries, for time period, and also for things at rest. Names of countries. I am living in India. India is the name of the country, and that's how names of countries was. Second one, for time. For example, I will visit you in summer. Summer అంటే సమ్మర్ సీజన్, ఎండాకాలం. సో ఎండాకాలంలో నేను కలుస్తాను. ఐ విల్ విజిట్ యూ. ఫర్ థింగ్స్ ఎట్ రెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he is in the drawing room. డ్రాయింగ్ రూమ్ని మనం ఈ రోజుల్లో లివింగ్ రూమ్ అని కూడా అంటున్నాం. సో వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే లివింగ్ రూమ్లో ఆర్ డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఉన్నాడు. సో ఫర్ కంట్రీస్, ఫర్ టైమ్ పీరియడ్, అండ్ ఆల్సో ఫర్ థింగ్స్ ఎట్ రెస్ట్. నెక్స్ట్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ at. At is used for two things: point of time as well as to indicate something in smaller place. Point of time. She goes to her college at 9 AM. ఇది పాయింట్ ఆఫ్ టైం. టైంలోని ఒక స్పెసిఫిక్ ఇది చెప్తున్నాం. అండ్ ది అదర్ వన్ ఫర్ స్మాలర్ ప్లేస్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ ఆర్ యూ లివింగ్? ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ తార్నాక. ఇన్ తార్నాక. ఐ యామ్ లివింగ్ ఇన్ తార్నాక అని చెప్పారు. రైట్? సో తార్నాక హైదరాబాద్లో ఉందా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ప్లేసెస్ వచ్చాయి. సో ఈ సందర్భంలో ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ లివింగ్ యాట్ తార్నాక ఇన్ హైదరాబాద్ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎ స్మాలర్ ప్లేస్. హైదరాబాద్ అనేది ఒక పెద్ద ఏరియా, అందులో తార్నాక అనేది ఒక చిన్న ప్రాంతం.
So to indicate that we use at. Next we shall see on. ఇందాక మీకు వచ్చిన డౌట్ ఆన్. ఆన్ అనేది కూడాను we use for two things, things at rest or date or time, such sort of things. Things at rest లో ఇందాక మనం తీసుకున్న లాంటిది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. The books are on the table. And time. When do you go to temples? I go to temple on Sundays. On Sundays. Very good. I go to temple on Sundays. So on is used for two things. One is for position, next for time. ఇందాక మీరు చెప్పినప్పుడు కుర్చీలో అని అనుకున్నారు. ఇదే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ అన్వయించండి. పుస్తకాలు బల్లలో ఉన్నాయా, బల్ల పైన ఉన్నాయా? బల్ల పైన ఉన్నాయి. సో ఆన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆ పైన అని వచ్చేది. నిజాన మనం కుర్చీ పైనే కూర్చుంటున్నాం, కుర్చీ లోపల కూర్చోవడం లేదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వీ గో టు విత్. విత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు డూ విత్. అంటే ఏదైనా ఒక పరికరంతో ఏమైనా పని చేయడం అన్నట్టు వస్తుంది. మై మదర్ ఈజ్ కట్టింగ్ vegetables with a knife. ఒక కత్తి సహాయంతో ఆవిడ వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వీ గో టు ఫర్. ఫర్ అనేది రెండిటికి వాడతాం. ఒకటి డ్యూరేషన్, ఇంకొకటి పర్పస్. డ్యూరేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద క్లాస్ ఈజ్ ఫర్ 1 hour. ఒక గంట సేపు క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది డ్యూరేషన్. రెండవది వచ్చేసి పర్పస్. షీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఏ బస్. ఇక్కడ పర్పస్ ఏమిటి? ఆవిడ బస్ కోసం అని ఎదురు చూస్తుంది, అది పర్పస్. నెక్స్ట్ టిల్. ఈ టిల్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు ఇండికేట్ సమ్ పీరియడ్, అప్ టు సమ్ పీరియడ్. ఒక పీరియడ్ దాకా, ఒక సమయం దగ్గర నుంచి మొదలయ్యి అక్కడ నుంచి ఇంకొక పర్టిక్యులర్ టైం దాకా అన్నదాన్ని మనం టిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. We will come with you till the bell rings. క్లాస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి టైం ఉంది. ఆ టైంలో మీరు బయట ప్లే గ్రౌండ్లో ఉన్నారు, గ్రౌండ్లో తిరుగుతున్నారు. ఎప్పటిదాకా మీరు వస్తారు? బెల్ రింగ్ అయ్యేదాకానే వస్తారు, ఆ టైం పీరియడ్ దాకా ఉంటారు. నెక్స్ట్ వీల్ గో టు ఓవర్. సో ఓవర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ హయ్యర్ లెవెల్, just like above. Example for over: the plane is flying over the mountains. అంటే కొండలు ఇలా ఉంటే ఆ కొండలు మించి ప్లేన్ ఎగురుతోంది. వేరేస్ అబౌవ్, ఇందాక అబౌవ్ వాడారు. ఆ అబౌవ్ అన్నదానికి ఏం తీసుకోవచ్చు? ది బర్డ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ట్రీ అబౌవ్ అస్. ఇక్కడ మనం కూర్చుండగా ఆ చెట్టు మీద ఒక బర్డ్, ఒక పక్షి ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్ వీల్ గో టు between and among. ఇది కూడాను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేవి, between and among.
Between ante it should be with two people. ఇద్దరి మధ్యలో between. అటువైపు నరేష్కి ఇటువైపు మాధవ్కి మధ్యలో అనిల్ కూర్చొని ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ బిట్వీన్. అదే అమాంగ్. అమాంగ్ అన్నప్పుడు ఇట్ వుడ్ మీన్ మోర్ దెన్ టూ. ఇప్పుడు మీ ఐదుగురికి కూడాను ఏదైనా నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ అమాంగ్. సో ఐ విల్ టేక్ ద వెరీ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. అనిల్ ఈజ్ సిట్టింగ్ between Madhavi and Naresh. I distribute the sweets among my friends. సో డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది బిట్వీన్కి అమాంగ్కి? బిట్వీన్ అన్నప్పుడు ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారు, అమాంగ్ అన్నప్పుడు ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటారు, అప్పుడే అమాంగ్ అని వాడాలి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వీ గో టు అండర్, బిలో అండ్ బిహైండ్. అండర్, బిలో అండ్ బిహైండ్. అండర్ ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక దాని కింద ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా వి ఆర్ సిట్టింగ్ అండర్ ఏ మ్యాంగో ట్రీ. మనం ఒక మామిడి చెట్టు కింద కూర్చున్నాం. బిలో, బిలో అనేసరికి అండర్కి బిలోకి ఇదే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. బిలో లైక్ please see the examples below. డిఫరెన్స్ ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు ఒక మామిడి చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు కింద మనం కూర్చున్నాం. వేరేస్ బిలో అన్నప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాస్తుంది, క్వశ్చన్ కిందనే వెంటనే ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉంది, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది. డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అండర్ అని తీసుకుంటాం, తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బిలో అని తీసుకుంటాం. అండ్ బిహైండ్, బిహైండ్ అంటే దేనికైనా వెనకాల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్యాట్ ఈజ్ హైడింగ్ బిహైండ్ ఏ బుష్. ఒక పొద ఉంది, ఆ పొద వెనకాల క్యాట్ దాంగునుంది, పిల్లి దాంగునుంది. ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ప్రపోజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో మిగిలిన ప్రపోజిషన్స్ వీటి గురించి ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్స్లో తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను, టాస్క్ చేసి మనం ఇవాళ క్లాస్ ముగిద్దాం. సో లెట్ us fill up the blanks. నాన్న వి స్టార్ట్. నాన్న మాధవి ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండమ్మా. వి లివ్ ఇన్ శాంతినగర్, ఎట్ శాంతినగర్. ఇన్ శాంతినగర్ అని అన్నారు. ఇన్ కరెక్టా, ఎట్ కరెక్టా? అనిల్ సార్ ఇన్కరెక్ట్ సార్. శాంతినగర్లో శాంతినగర్లో ఉన్నాను. అదర్స్ ఆల్సో అగ్రీ విత్ హిమ్? I'm not agree with Anil. ఎందుకు నాన్న? ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? సార్ బికాస్ ఆఫ్ యూ టోల్ నో, అంటే పెద్ద ప్లేస్లలో ఉన్నప్పుడు నివసించినప్పుడు మాత్రం ఇన్ను అని చెప్పారు, లేకపోతే ఎట్ అని వస్తుంది. సో మీ సెకండ్ ఆన్సర్ ఎట్. ఎట్ అనేది ఈజ్ ది రైట్ వన్. శాంతినగర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఏరియా, మేబీ హైదరాబాద్లోనే ఎక్కడొక్కడ సమ్వేర్, ఒక పెద్ద సిటీలో కానీ టౌన్లో కానీ ఇట్స్ ఏ స్మాల్ ఏరియా. రైట్, వెరీ గుడ్. సెకండ్ వన్ అనిల్. సునీల్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ క్రికెట్ ఆన్ సండేస్ సార్. ఆన్ సండేస్, వెరీ గుడ్, నైస్. ఆన్ సండేస్. థర్డ్, he is writing the notes with his pen. with his pen, very good, right. With his pen, okay. In the living room. Right, in the living room. What is the distance between your village and Warangal? Between your village and Warangal, very good. Between village. Somebody is at the door. At the door, very good. At the door అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? Somebody is at the door అంటే దగ్గర. ఎవరో డోర్ వద్ద ఉన్నారు. డోర్ వద్ద ఉన్నారు. మేబీ డోర్ వేసేసి ఉంది, మనం వెళ్ళి తీయడమో ఏదో చెయ్యాలి. ఓకే రైట్. 7.
Please sign on the photo in the application form. On the photo in the application, right? ఆనే కాకుండా ఇంకేమన్నా కూడా అనవచ్చా? Above sir. పైన ఫోటోకి పైన మనం ఎప్పుడు సంతకం పెట్టాం, పెడితే ఫోటో కిందన పెడతాం. అలా కిందన పెట్టినప్పుడు ఏమనాలి? బిలో అని కూడా అనవచ్చు. సో ఆన్ ఆర్ బిలో, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి రైట్. ఇట్ డిపెండ్స్. కొన్ని అప్లికేషన్ ఫామ్స్లోనైతే మీకు ఫోటో మీద సిగ్నేచర్ చేయమంటారు, కొన్నిటికి ఫోటో కిందన ఒక చిన్న బాక్స్ ఇచ్చి దాంట్లో చేయమంటారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. నెక్స్ట్, ఫార్మర్స్ వెయిట్ ఫర్ ద రెయిన్ సీజన్ స్టార్ట్స్. ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్స్. ఫర్ రాదు నాన్న, స్టార్ట్స్ ఉండకపోతే అప్పుడు ఫార్మర్స్ వెయిట్ ఫర్ ద రెయినీ సీజన్ కరెక్ట్ అయ్యేది. స్టార్ట్స్ ఉంది కనుక ఇంకొక ప్రపోజిషన్ ఏదో రావాలి. సెకండ్ ఛాన్స్. to టిల్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్. ఎందుకు టిల్ కరెక్ట్? రెయినీ సీజన్ వచ్చే వరకు, రెయినీ సీజన్ మొదలయ్యే వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు, ఒక టైం పీరియడ్ వరకు. వెరీ గుడ్, నైస్. నెంబర్ 9. For 2 hours. The movie is for 2 hours. Very good, right. Duration చెప్తోంది కనుక ఫర్, ఎంత సమయం అనేది చెప్తోంది. అండ్ లాస్ట్ వన్, let us meet Let us meet at 7 o'clock. at 7 o'clock. ఎందుకంటే టైం గురించి చెప్తున్నాం, అందుకని ఎట్. ఓకే, ఇవే కాకుండా ప్రపోజిషన్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. సో ఆ ప్రపోజిషన్స్ అన్నీ కూడాను ఇంకా మీకు జూనియర్ లెవెల్లో ఇంకా చెప్తారు. ఓకే, సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రపోజిషన్స్ అన్నీ కూడాను మరి రివైజ్ చేసుకోండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవాళకి మన క్లాస్లో ప్రపోజిషన్స్ చేశాం. ఓకే, నమస్తే. Hello everyone, good day to you all. Now let us improve our English by listening to an interesting conversation between two friends. Hello Rajesh. Hi Sai. So finally we came to Ramakrishna Math, Hyderabad. Yes. Finally we are in Ramakrishna. Yes. So peaceful Rajesh to coming. Yes, I'm coming very here. happy. I'm very glad to be here. Yes, Rajesh. Rajesh, one thing which makes me surprised. What? The 8 acres of Ramakrishna Math campus. Mhm. Whichever the department you go, you know that there are so many departments. Yes, yes. Like yes. Institute of Languages and Health Department, And human Applications excellence. Department and Institute of Human Excellence. And Universal Temple. Universal Temple. So Yes. so many things are there to see. But wherever you go in Ramakrishna Math, Mhm. that one thing is very common, Rajesh. Mhm. Do you know what is Yes, that? yes. I can answer that. That is our Indian culture. Yes, culture. Rajesh, could you elaborate the term culture? Culture implies the lifestyle of the people. Okay. It is our outlook towards our life. Oh, right. That's called culture. Right. For instance, the way they follow the traditions, the way they dress, the food they eat, and the customs and their beliefs, Okay. and what kind of religions they practice, Okay. and what kind of what type of dresses they wear. Okay. It's all about culture. Culture. Yes. Okay. Then when it comes to our Indian culture, then Okay. first of all, India is meant for culture. Right. The way India respects mother Right. and father Right. and teacher. Right. You see that? That's the greatest That's of how India. in That's Telugu, the- in Sanskrit, we have Matru Deva Bhava, Pitru Deva Bhava, and Acharya Deva Bhava. Yes. Spirituality is the backbone of our Right. Indian culture. Right. India is known for spirituality, Right. right? So there is no spirituality, there is no Indian culture. Yeah. Yes. That's what you mean. Yes. Okay. You see that Indian culture is very diverse. If you Right. just observe that other countries, every country has only one culture, but India Right. culture is unique. It's Right. diverse. Right. We practice different religions, Right. and we follow different traditions. Right. We speak different languages. Right. We celebrate different festivals. Right. We eat different kind of food according to region, Right. and also we dress differently according to religion also. Right. Though India is always that enjoys the harmony in the society, Right. it's like we are in unity. Yes. That's the greatness of Indian culture. Right. So what is your opinion about Indian culture, Sai? Yes, Rajesh, I too feel that whatever you have told just now, Yes. you have told that unity. Yes. So unity leads to purity. Mhm. So when you have unity and purity, there you will have divinity. Yes, that's right. And Rajesh, I also feel that India is a superpower of culture, Mm. and also like many sweets are there. Mhm. Sweets are many, but sugar is one. Yes, that's right. Cows That are many. That represents our Indian culture. Cows Yes, are many, but that milk is that one. quotation. Yes. And also we should remember that, Sai, these days, especially these days,
gradually we are getting westernized. Yes, yes. We are getting more love towards Western culture. On the contrary, Ah, that foreigners, they are getting interested in Indian influenced culture. and they are getting. In Indian culture. Yes, yes. It's too. And especially in food and dressing, Yes, these are we are most getting two influenced important about that. aspects of About yes. that. You are totally getting inclined So, toward Western culture. what you say at this point of juncture is we should not forget our roots. We shouldn't forget our So roots. India Yes, is nothing yes, but yes. our core is spirituality and our culture. What is good for them, that is bad for us. Yes, yes, absolutely. What is good for them may be yes. poison for us. Yes, So, yes, obviously, yes. so we should not imitate them or we should not follow them. Yes, Or yes. we should always remember our originality, what originally Yes. we are. India has just achieved many advances. Like if you Right. take that mass, we have invented the zero. Right, So in terms of architecture, we have built Taj Mahal. right. And in terms of medicine, that we have created Ayurveda. Just we Right. have Ayurveda. Yes, Indian culture is very unique. I think this cannot be comparable with any other yes. country. It's the motherland of culture. It's the motherland of purity. It's the motherland of spirituality. Right, That's why I'm proud to be. I'm just proud of being an Indian. right. It's about the culture that Yes, right. what taught us. Yes, Still, it is teaching us. yes. It will ever teach us. Right. So even if we go to other countries also for some other job or this thing, we should not forget our For motherland. Yes, And we yes, should not forget our mother tongue. yes. We should not forget our It's mother. nothing wrong. It's nothing wrong to go there. It's nothing wrong to learn from them. But at the Yes. same time, we should not forget that. Yes, we should not forget culture. our roots. Yes, this is our foundation. These are our roots. And as Swami Vivekananda says that all the Western countries are focused outside, external. But our Indian tradition says we should focus on internal. Yes. So that's what we have to exchange the ideas. Yes. That's what Swami Vivekananda Says. says. So Right, nice, I'm Rajesh. We had a very very nice happy that discussion. Ramakrishna just we had the discussion of Indian culture. We Right. are blessed. Right. Hello everyone. Now it is story time. Let us listen to this interesting story, understand the sentence construction and improve our English from it. Yeah, a great poet said, "The world is a stage and we're all players. Men and women are just players. They play their role and they leave or they exit this stage." మీరు వినే ఉంటారు, గొప్ప ఒక పోయిట్ చెప్పారు, ఒక కవి చెప్పారు, ప్రపంచం అనేది ఒక పెద్ద రంగస్థలం. ఎవరి పాత్ర వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళ పాత్రని ప్లే చేస్తారు. వాళ్ళ పాత్ర అయిపోగానే ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి రంగస్థలం నుంచి నిష్క్రమిస్తూ ఉంటారు. ఎంతోమంది వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు. కానీ బట్ జస్ట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ జస్ట్ సమ్ పీపుల్, నాట్ ఎవ్రీబడి. వై? వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్? దే వర్ పాపులర్, మేబీ ఫేమస్. కొంతమంది పాపులర్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. Some people have left their ideology here, their thoughts here. Some people are still inspiring us. They are physically not here, of course, but mentally they are existing in everybody's ideas here. So I mean to tell you here, great people like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and of course many other great people, okay, they have left their ideas here and they have made a path to all of us. So even though they are not physically with us nowadays, we can still keep them in our mind. So they are remembered so greatly. I have a question. How would you like to be remembered? ప్రపంచంలో వస్తూ ఉంటారు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనుకున్నాం ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి డ్రామా లేదా స్టేజ్ మీదకి. కొద్దిమంది మాత్రం వాళ్ళ యొక్క మార్క్ని ఈ ప్రపంచంలో అలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. చెప్పుకున్నట్టు మహాత్మా గాంధీ కానివ్వండి, స్వామి వివేకానంద కానివ్వండి, ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప కవులు, సాహితీవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు. సో ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఫిజికలీ విత్ అస్, వాళ్ళు మనతో భౌతికంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఐడియాలజీ, వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు, ఆలోచనలు, వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు మన మధ్య ఇంకా ఉండిపోయినాయి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ టు యూ ఆల్. హౌ వుడ్ యూ లైక్ టు బి రిమెంబర్డ్? మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? అబౌట్ దాట్ హియర్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టోరీ. I will read it out. You please listen to it and try to understand. The title of the story is, How Would You Like to Be Remembered? I will read the story. Well, all of us would like to be remembered as decent and dignified members of the society. We would like to be spoken well of. We would also like to be remembered with love and respect. More than a century ago,
a man was reading the morning newspaper. To his great surprise and horror, he saw his photograph, a name in the obituary column. As we discussed, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ ప్రపంచం నన్ను మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చెడుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఎవరు అనుకోరు. మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నన్ను ఒక ప్రేమకు గుర్తుగా, ఒక మంచితనానికి ఒక సింబాలిక్గా నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలని అనుకుంటుంటారు. దిస్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ a century ago, చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక స్టోరీ ఇది. ఎ మ్యాన్ వాజ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్. ఒక అతను న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. చదువుతున్నప్పుడు సడన్గా ఆబిచురీ కాలమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆబిచురీ మీన్స్ ద నోటీస్ ఆఫ్ ఎ డెత్, మీన్స్ ఎవరిదన్నా చావు జరిగినప్పుడు పేపర్లో నోటీస్ వేస్తూ ఉంటారు, శ్రద్ధాంజలి అని అలా అయినా వేస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఆబిచురీ కాలంలో హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు సీ హిజ్ నేమ్. తన పేరు చూసి ఆశ్చర్యపోయినాడు. అదేంటి, నా పేరు ఇక్కడ ఎలా ఉంది అనుకున్నాడు. చూద్దాం తర్వాత ఏమైందో. Undoubtedly, the newspaper had reported the death of the wrong person by mistake. The man's response to the news was shock and, of course, anger. Am I dead or alive? Then he regained his composure and went on to read the news item. He wanted to know what people had said about him. It said, "The dynamite king dies. The merchant of death passes away." ఆయనకి ఇందాక అనుకున్నట్టు ఎప్పుడైతే తన పేరు తను ఈ ఆబిచురీ కాలంలో చూసుకున్నాడో, బట్ హీ వాజ్ షాక్డ్ అండ్ సర్ప్రైజ్డ్. దెన్ అతను ఆశ్చర్యపోయాడు. హీ ఆస్క్డ్ హిమ్సెల్ఫ్, తనను తాను అనుకున్నాడు, "Am I alive or dead?" నేను జీవించున్నానా లేకపోతే మరణించున్నానా అనుకున్నాడు. యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ షాక్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ హీ రీగెయిన్డ్ హిస్ కంపోజర్, దెన్ సెటిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓకే చూద్దాం, పొరపాటున తప్పు రాసి ఉంటారు, తప్పు వార్త వచ్చి ఉంటుంది అనుకున్న తర్వాత హీ వాంటెడ్ టు సీ హౌ ద పీపుల్ హ్యాడ్ రియాక్టెడ్ ఆన్ హిస్ డెత్. తన డెత్ మీద ప్రజలు ఎలా స్పందించారో చూద్దాం అనుకున్నాడు, ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయో చూద్దాం అనుకున్నాడు. ఏమొచ్చాయో చూడండి. ద డైనమైట్ కింగ్ డైస్. Dynamite king dies. The merchant of death passes away. Merchant of death passes away. తిన గురించి, ఆ వ్యక్తి గురించి తను మరణించిన తర్వాత పేపర్లో కనపడ్డవి లేదా ప్రజలు తన గురించి అనుకున్నటువంటి మాటలు విన్నాడు ఆయన. He was the man who invented the dynamite. When the man read the words, "The merchant of death," he asked himself, "Is this how I am going to be remembered after my death?" He decided that it was definitely not the way he wanted to be remembered. So from that day, he started working for peace in the world. He was none other than the great Alfred Nobel, and today he is remembered all over the world for his great Nobel Prizes. Now you must have understood the story about whom it is really. It is about the great scientist and a great personality, నోబెల్, ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. చూద్దాం తర్వాత ఏమైందో. తన పేపర్లో తన గురించి ఏం రాశాడో చూసుకున్నప్పుడు దే కోటెడ్ 2 words, 2 statements actually. One was, "Dynamite king dies." Dynamite king dies. The merchant of death passes away. Pass away again. It symbolizes death. తను చనిపోయిన తర్వాత తన గురించి ఏం రాశారు పేపర్లో చూడండి. డైనమైట్ కింగ్. డైనమైట్ అనేది ఒక మెటీరియల్ which is used in wars and all. యుద్ధాలలో ఉపయోగించారు. దాన్ని ఇన్వెంట్ చేసినట్టు, దాన్ని కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్. ఈ యుద్ధాలకు వాడతారు, ఇది చావుకి వినాశనానికి కారణమవుతుంది కాబట్టి అతన్ని ప్రజలు ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఏమని? డైనమైట్ కింగ్ డైస్ అండ్ ద మర్చెంట్ ఆఫ్ డెత్ పాసెస్ అవే. హీ వాజ్ ద మ్యాన్ హూ హ్యాడ్ ఇన్వెంటెడ్ ద డైనమైట్. సో ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ తన గురించి ప్రజలు మాట్లాడుకున్న మాటలు తను చాలా బాధ పెట్టినాయి. దెన్ హీ డిసైడెడ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే హౌ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు రిమెంబర్ మీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే హౌ పీపుల్ టు రిమెంబర్ మీ. సో అనుకున్నాడు ఆయన, ఇది కాదు, ఇలా నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ప్రజలు అనుకున్నాడు. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ పీస్. ప్రపంచ శాంతి కోసం ఏం చేయాలో ఆలోచించాడు. తర్వాత అతని పేరు మీదుగానే నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తనకున్నటువంటి సంపాదన, ఆస్తిపాస్తులు మొత్తం కూడా ఆ నోబెల్కి సంస్థని ఏర్పాటు చేసి
అతని పేరు మీద ప్రతి సంవత్సరం నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అని డిఫరెంట్ చాలా రకాలుగా అతని పేరు మీద ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హియర్ ది స్టోరీ గివ్స్ us a very wonderful information actually. How would you like to be remembered? Okay, it's in your hands, it's in my hands, it's in our hands. So we all will try to be remembered in the good books of the people. So we all would like to try to be remembered as a symbol of honesty, as a symbol of success, as a symbol of love and honesty, as some other good qualities, but not at all for the bad things or to be as a destroyer. Hello everyone, good day to you all. And now we will see a quote. We will see, we will read, and we shall understand what the quote is.
everyone. Now it is parable time. Parables are nothing but moral stories. Let us now listen to an interesting parable and learn the essence out of that story. Hello everyone. Like you can see, it's a bright, beautiful day and I am in a mood to listen to some good parables. Parables are nothing but moral stories. Mansi, I am in a mood to listen to some nice moral story and to get to know some good moral and make use of it. Can you share some of your moral stories with us? Definitely. You know, it's a coincidence. I was just reading one this morning. Okay. And I found it so interesting. It's a good thing you asked me. I'd love to share it. Okay, go so ahead. this story is about a band of monkeys and they were quite foolish. So once it was a chilly winter evening and there were a band of monkeys, a group of monkeys sitting under a tree. They were finding it very cold, they were shivering and they were trying to keep warm. So then as they were sitting, one of the monkeys noticed a firefly which was flying near the tree. But it did not know that it was a firefly. So it told its brothers, "Look brothers, there is a spark of fire in the air. Let me go and catch it." So the monkey runs up and catches the firefly in its hands. Now we all know that fireflies are little insects which can fly and their body radiates light. Exactly. So it looks like it is fire flying. A small spark of fire in the air. Exactly. So this monkey mistook it to actually be a spark of fire. He goes, catches it, and then as soon as the monkey catches it, his brother monkeys say, "Why don't you put it under a pile of leaves? We can create a blazing fire from it and we can keep warm." So the monkeys said, "Okay, we'll try that." So what did they do? They tried to put that firefly under a pile of leaves. Meanwhile, there was a crow sitting on a branch of that tree. It was observing all of this. So it told the monkeys, "Monkey brothers, that is not a spark of fire. That is a firefly. It is an insect. You cannot convert that into any piece of fire for you." The monkeys did not listen and they told each other, "You ignore that dumb crow. It does not know anything." So the crow thought, "Okay, let me still see if they will listen." So the monkeys again, they put the firefly under a pile of leaves and they were blowing at it. The monkeys, one of the main monkeys told the brothers, "Let's blow at that pile of leaves. It will make the fire come quicker and bigger." So they kept blowing, hoo hoo. And the crow looked at them and again said, "Don't waste your time. It is not fire. It is a firefly. You cannot convert an insect into fire. It's not possible. Why are you unnecessarily wasting your efforts?" The monkeys got irritated. They say, "If you know so much," and they caught the crow and they threw the crow at the trunk of the tree. And they said, "Don't keep pestering us. Don't you see that we're busy?" So after they threw the crow at the tree trunk, of course, the crow fell unconscious. And then the monkey said, "There's nothing disturbing us. Let us continue with our work." And all the monkeys foolishly sat there, kept on blowing at the pile of leaves, expecting that a firefly will become fire. And of course, all their effort went in vain. So what is the moral of the story? The moral is, do not teach those who cannot be taught. What does this mean? It means that there are some people who will not listen to you, who don't want to learn something. So even if you try to teach them, they will not understand what you're teaching them. So in such cases, don't waste your effort or your time trying to educate or teach those kind of people. Save your effort in places where it is more worth it. Just like what the crow did. Had it understood that these monkeys are not going to listen to it anyway, it would not have wasted its effort and its time in trying to educate them. Because the monkeys were being very foolish. It's like, what is the point of shouting at a deaf dog? True. It doesn't make any sense. So in the same way, each of us perhaps may face such situations in our day-to-day life, where we want to tell someone something, but they're not in a position to listen. Even our own friends for that matter. Sometimes we may want to give an advice to a friend, but they are in such a mood, in such a situation, they don't want to listen to us. Yeah, because when we see that our friends are in trouble or when they are doing something wrong, we want to give them a correct advice, we want them to correct them, we want to help them. But they are so engrossed in their own situation that they pay a deaf ear to us. No matter what we tell and how properly and how calmly we try to explain, they don't want to listen to us because they just cannot understand what we are telling. Exactly. Such situations, no matter how you tell them, like you said, you can tell them in a very friendly manner, you can tell it very calmly, you can shout at them, you can be angry, whatever you do,
it will not influence them. They will Exactly. not listen. It In will that- not affect them at all. Exactly. They're not in a position to even learn. So don't waste your time teaching those who cannot be taught. It is unfortunate we have to let the monkeys go so that they had to learn the lesson the hard way. Exactly. So hopefully that situation will at least reduce with our friends after listening to such good moral story. Hopefully, not just for us, for everyone out there. I hope everyone can put this particular lesson into practice, make it easier for themselves and get rid of a lot of tension. Definitely. That was a very well said moral story, Mansi, and thank you so much for sharing it with us, and thank you all for listening.